Ok, siamo in diretta. Guido, Ciao. allora cosa ci aspetta stasera? Vediamo che arrivi un po' di gente. Ospite speciale. Non c'è ancora nessuno. Devo No. vedere un po' di numeri salire prima. Vediamo un po'. Vediamo. 3 Qualcuno persone. adesso sì. Benissimo. Iniziate a farci sapere se ci vedete e sentite. Eccolo qua. Ciao Angelo. Angelo. Sei sempre puntuale. Angelo è sempre tra i primi ad arrivare. Vediamo chi altro arriva. Siamo già a 10. Eccolo qua. Manuel. Ciao. Molto bene fatto. Chiamo Marco. Marco, credici o no? Guarda un po'. Giordano è venuto a montare quello che mancava. Credici o no? Geppi, Anna, Steffi. Bene, bene, bene. Benissimo. Allora, tu Guido fai sempre regista come al solito, giusto? Yes. Non è che ti annuci, no, No, stronzo. Ognuno il suo compito. Bene, bene. Dario, Orzo, benissimo. Iniziamo a esserci. Allora, chi abbiamo stasera, Guidone? Un ospite straniero come me. Straniero come te, si vede, dipende, perché giù non sei straniero tu, giù sono straniero io. Abbiamo niente po' di meno che annuncia tu, Guido, dai, annuncia tu. Brett Jones, il direttore dell'educazione di Strongfirst. Eccolo qua! Hi Brett. Hi Brett. Now, see, this way everybody can see us all. So people are chiming in now, as you see here commenting. People are showing up. We already have quite some people on. So I'll be interviewing you, Brett, and also translating. So I have to remember to not to forget to translate. That's right. So well, I will be sure to make my responses short and give you plenty of time to translate. And thank you so much for the opportunity to be on and to speak to everyone. And man, I'm going to be there before we know it. Oh yeah, for 2 events plus the leadership meeting, so a lot of stuff. Quindi Brett è felicissimo di essere qua e tra l'altro sarà molto presto, sarà qua in presenza a giugno, sarà qua sia per Strength Improv, che prima ci sarà un leadership meeting, un teacher strength meeting il giorno precedente, e poi per SFG1 sia a Vicenza che a Napoli, quindi lo vedremo spesso e lo vedremo di persona. Okay, Brett, so what are we talking about today? I have no idea. Why on earth did you guys want to have me on? Well, because you're the good-looking one, of course, right? I mean, obviously. Obviously. You're the only one. Go ahead. No, you're the only one here that looks good on video because it's you and Guido and I. So you're the superstar. Well, if I'm the pretty one, we have set the bar pretty low. No, it's, with your Victorious program and I remember watching you teach the press, 3-4 years ago now in the UK, and seeing that information come through into the new Victorious program has been really, really great. So I'll start from here. Quindi, allora, il topic di questa sera parte dal fatto che Brett, logicamente, you've been, editing all the outline and so on of Victoria, so you've been involved in the entire process, right? Quindi, quando io ho girato il video, il corso online Victorious per Strongfirst, e ancora prima, durante un paio di certificazioni che abbiamo insegnato assieme, Brett ha visto le informazioni che io dopo ne insegno il presso. So you basically saw the information and you tried it on yourself, correct? That's right. I went through, I edited the video, and I immediately was like, wow, there's a couple of things in here that I just really want to go ahead and apply. And granted, I've been pressing a kettlebell for 20 years. So to have something new come out was like, hey, let's dive in there.
Quindi lui, avendo curato l'editing dei testi, eccetera, del video di Victorious, dopo 20 e passa 25 anni che pressa i kettlebell, ha detto, oh, cazzo, c'è un po' di informazione nuova, aspetta che la provo. Quindi lui si è messo a giocare e allenarsi con alcuni dei tip che do io in questo video, no? Che poi chi ha fatto workshop oppure certificazione con me conosce bene o male come insegno il press io. So basically you've been playing and training with it, and yeah. So like, you know, for me, after 20 years of moving the bell around, you know, to continue to learn, I think is really interesting. And one of the first things that I grabbed hold of from Victorious was the grip that you recommended, was being on the pinky side of, you know, pinky side of the horn, with a very deep grip. I'm going to show this so people can see it. Allora, quando lui ha iniziato a applicare buone informazioni di Victorious, ha logicamente iniziato a testare il tipo di presa che io raccomando, che è con il mignolo vicino al corno, quindi la presa spostata in questa direzione e molto molto profonda nella mano. So you play pretty much with this, right? Yes. So Yes. I moved my grip over, and you know, I've been doing my kind of iron cardio program, the old strength aerobics program, for a while, and I've been accumulating some pretty good volume. So I started to change my grip, moved it over there, and started pressing. And initially, I was like, "Wow, this is great." And then after a short period of time, I'm like, "Wait, my shoulders are grumpy," and so I started to get some AC joint irritation. Quindi lui ha iniziato a applicare questa presa che suggerisco io nel press. Lui sta facendo il suo programma di allenamento che è Iron Cardio e logicamente i suoi volumi di allenamento sono molto elevati. Quando ha iniziato ad applicare questo tipo di presa, inizialmente le cose sono andate molto bene, wow, però poi a un certo punto ha iniziato a sentire un po' di fastidio alle spalle, soprattutto alla acromio claveare. Quindi si è posto un po' di punti di domanda. So you got some question marks, let's say. And I was looking every place else but the military press. I was thinking my grip was off on my pull-ups. I was doing something, you know, odd in my something else was wrong. And then it hit me. And then the only thing I had changed was the military press grip. Quindi inizialmente lui ha pensato di andare a guardare qualunque cosa tranne che la presa nel press. Ha cercato di vedere se la ragione di questo fastidio potesse essere il pull-up, potesse essere qualche cosa, però alla fine l'unica cosa che lui aveva cambiato nel suo allenamento essenzialmente era la presa del press. So when I went back and I looked at it, being a little bit familiar with your being good friends and having trained with you a bit, I started thinking about the differences in my hands versus your hands. Quindi lui, poi siccome siamo andati insieme parecchie volte, eccetera, ha iniziato a pensare, visto che la presa sembrava essere il problema che lui poteva avere, iniziò a pensare alla differenza che c'è nelle sue mani e le mie mani. So let's show them both, so people start seeing. I'm trying to put them same height, same level. Ok. Allora. So let's you see can see, something. I have this Se vedete, so la mano di Brett ha questo angolo. Vedete? So this is an ulnar deviated wrist position. Quindi la posizione del suo polso è in deviazione ulnare. Cosa vuol dire? Deviata verso l'ulna, in questo modo qua. While my grip, la mia è dritta. La mia è il contrario, in realtà è leggermente deviata verso il radio. Cioè praticamente Brett è così, this is Brett, and this is Fabio. The natural position, la posizione naturale. And the other thing to note is look at how high in my hand the thumb joint is.
E l'altra cosa che ho notato è l'altezza dell'articolazione del pollice. Se guardate Brett, guardate come è fatta il suo ok, I call this the ok usually, vedete che il suo ok è molto molto alto sulla mano. Vedete che nel suo caso arriva in linea quasi con il callo del mignolo, mentre nel mio caso è molto 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 bassa. Ok, quindi è quasi parallelo ai calli. Ok. So this angle, this ulnar deviation, and this position of the thumb means when I go on the pinky side, the bell actually sits way over on this side of my wrist and does not, and actually puts a lot of stress on my thumb joint. And when you think about the alignment of center of mass, when I try to press from the bell sitting over here, the way I've got the pinky side and with my wrist position, the force just isn't going through my body the right way. Quindi quello che succede a Brett, avendo lui, mentre nel mio caso, una show su my case, nel mio caso, se io tengo il kettlebell come di solito suggerisco io, il kettlebell si deposita più verso l'ulna che verso il radio, con il tipo di struttura di Brett, ok? Quindi molto più alta qui, ok? Con la struttura di Brett, il kettlebell anziché stare sul ulna, il kettlebell va a stare sul radio, il che vuol dire che quando lui pressa il carico va qui e non va sopra il gomito come dovrebbe. So all I basically said is that unlike my situation in which with my grip the bell sits on the ulna, in your case the bell ends up sitting on the radius, right? And it's all the weight is in your thumb basically, and it's not on top of your elbow as it should be. Yes. Correct? Okay. Bene. So this simple little test, if you just get in front of a mirror and just have a very natural kind of bring the hands up, open and close the hands a few times. And you can just very clearly see that angle and thumb position and everything. For me, I need to be center to thumb side with an angle. And it's funny, we say parallel to the calluses. Well, if I'm parallel to my calluses, I've got an angle. If you're parallel to your calluses, you're straight. I'm just there. Exactly. So, quindi yep. il test che Brett suggerisce di fare, se voi mettete davanti allo specchio e alzate le mani, so we call this the don't shoot position, right? Controversial. How did you call it? Controversial. Controversial? Yeah, that's not a good thing to say in the States. Okay. So how did we decide to call it at the end? Just hands up. Hands up, ok. Quindi, se uno alza le mani di fronte allo specchio, adesso mi sembra un gomito più alto o più basso, e apre e chiude le mani 2 o 3 volte, e si ferma nella posizione naturale delle mani, riesce a vedere naturalmente se il suo polso tende a stare più in deviazione ulnare oppure, come me, in deviazione radiale. Questo cambia le cose, perché noi diciamo di pressare, di impugnare il kettlebell con il manico parallelo ai calli. Per Brett, parallelo ai calli vuol dire così, mentre per me parallelo ai calli vuol dire praticamente orizzontale. Quindi la cosa cambia. So things change according to the person. So, and this is a perfect time to step back, kind of take that high level view. And basically what we're saying is the form needs to be adapted to or optimized for your structure. Ok, quindi questo è il momento giusto per fare un passo indietro e iniziare a dire, benissimo, la forma esecutiva deve essere adattata in base alla vostra struttura fisica, struttura corporea. Anatomy matters.
L'anatomia è importante. So for a long time, we've been adjusting foot position. Per un sacco di tempo abbiamo aggiustato la posizione dei piedi, ok? Per eseguire for squats and for everything, so aggiustiamo la posizione dei piedi a seconda della struttura di una persona. And, that's something that I've been passionate about for a lot of years because of my hips and what a difference, having an individualized stance makes for me. È una cosa che lui ha predicato per anni, il fatto di avere una stance individuale, una posizione di piedi individuale per lui e per chiunque altro. So this is the opportunity to individualize the grip for the military press. So that it suits the structure of the person performing the press. Quindi questa è l'opportunità per modificare la posizione della presa, la presa del kettlebell per il press in maniera che sia ottimale per la struttura fisica della persona, dell'individuo. So when you look at the different, and what was interesting was we put an article together that we published in the future. Abbiamo fatto un articolo assieme su questa cosa. Well, basically you wrote it, I added a couple of things, but it's your article. Brett ha scritto l'articolo, io ho aggiunto un po' di cose, che verrà, it will be published soon, sarà pubblicato più avanti. I started looking for bony anatomical pictures to put in the article. E Brett ha iniziato a cercare foto di anatomiche da mettere nell'articolo che stavamo scrivendo. And it was fascinating because what did I see? I saw ulnar deviated wrists, neutral wrists, and ulnar deviated wrists represented in the anatomical drawings. E la cosa interessante è che i disegni anatomici che ha trovato alcuni polsi che erano in deviazione ulnare, alcuni che erano neutri, alcuni che erano in deviazione radiale come il mio. So it's something that it's out there, but we haven't been applying it to our teaching, to our techniques. Quindi è qualcosa che esiste, che c'è, però non l'abbiamo ancora mai applicata al nostro modo di insegnare, alle nostre tecniche. And let's be honest, up to a certain weight, you get away with a lot of things. E siamo onesti, fino a un certo peso puoi cavartela con un sacco di cose diverse, un sacco di strategie diverse. Once you cross a certain point, optimizing every piece of the lift really matters. Superato un certo carico, ottimizzare ogni singola parte dell'alzata è importante. So, Zooming in. yeah, so if everybody watching will just kind of bring their hands up and kind of Se go. tutti quelli che ti stanno guardando sollevano le mani e fanno questo giochino qui. And what's important here is relax. Don't try. Just almost probably better if you just close your eyes, wiggle the hands around, and then look. Quindi ecco, non cercate di concentrarvi, la cosa migliore è davanti a uno specchio, chiudere gli occhi e rilassarsi, ok, fare questo giochino qua un po' di volte, chiudere gli occhi magari anche, rilassarsi e a un certo punto aprire e vedere dove si sono fermate le mani e l'angolo che il polso ha rispetto all'avambraccio. So after you did this, just assess, find out what is the angle between your hand and your forearm, right? Exactly. So if you're ulnar deviated like I am, if you're neutral, and the person we consulted with on this was Dr. Kathy Dooley, who is an anatomy, she knows more about anatomy than anybody else I know of. Quello che abbiamo fatto noi, quando abbiamo parlato di queste cose, siamo consultati con la dottoressa Kathy Dooley, che è un'esperta di anatomia, soprattutto del polso della mano, conosce l'anatomia più di qualunque altra persona che noi conosciamo. Siamo consultati con lei. Yeah. And it's funny, when the three of us were on the call, we fit one of those archetypes. I'm ulnar, she's neutral, you're radial. La cosa interessante, abbiamo fatto una Zoom assieme noi tre, quindi Brett, dottoressa Kathy Dooley e il sottoscritto, è venuto fuori che Brett è in deviazione ulnare,
Kathy è neutra e io sono in direzione radiale. By the way, we also thought that it may be genetics, but it may be also related to what type of training you've been doing. So for instance, in my case, it could be because I've been training with barbells, so with this type of deep grip for 30 years, and this somehow had altered my structure somehow. But we don't know that, right? What was born earlier, the chicken or the egg? We have no idea, right? Quindi una cosa che abbiamo pensato è anche, attenzione, non sappiamo se geneticamente io ero deviato lunarmente oppure no, e com'era Brett, oppure se la situazione è perché Brett è sempre fatto i kettlebell e io per 30 anni ho fatto i bilancieri e quindi ho sempre avuto questa posizione. Non sappiamo se è nato prima l'uovo oppure la gallina, sappiamo che la corrente situazione è questa. We know that to date, this is the situation. You're ulnar deviated, I'm radial deviated. And there's two contradictory statements, classic statements about that. Structure dictates function. Function dictates or influences structure. Not dictates, but influences. So, two-way street. Quindi voi sapete che si dice che la funzione è coerente con la forma, ma si dice anche che quindi la forma detta qual è la funzione, ma è anche vero che la funzione potrebbe influenzare la forma. Quindi, it may be one or the other or both, right? Exactly. And then what we can do is so if we get into our set kind of wrist position, right? And we bring the finger and thumb together. And then I try to pull through. So I'm trying to hook this finger in and I'm trying to pull through. If I do it, yep, go ahead. Se noi mettiamo la mano in questa posizione qua, nella nostra posizione ottimale, quindi dove noi siamo, e mettiamo insieme, facciamo toccare, ok, l'indice e il mignolo con il pollice, la punta proprio, ok? E da questa posizione infiliamo un dito in mezzo e cerchiamo di aprire. What should we notice, Brad? So, if I'm in the ulnar deviated position and I try to pull through, it takes a lot of effort for me to pull through. If I go radial, it's easy. And for me, of course, it's the opposite. Quindi se Brett sta nella sua posizione di deviazione, I'm having a hard time putting my hand in the position, deviazione ulnare, e chiude il mignolo con il pollice, lui ha una forza tale per cui fa fatica a separare le due dita. Nel momento in cui lui da questa posizione si porta in una simile alla mia, quindi in deviazione radiale, appena tira apre subito. In my case it's the opposite. Nel mio caso è il contrario. Se io rimango in posizione di deviazione radiale, quindi dritto come vedete così, io qua ho una forza pazzesca. Nel momento stesso in cui io mi porto in posizione come Brett, vado in questa posizione qua, perdo completamente la forza. So it's just the opposite. I just explained that if I take your positions, I'm strong where you're weak, and I'm weak where you're strong. And I'm seeing some comments. For instance, Sabrina, she just tried it and she confirms it's true. Can you show the comment, Guido? Sabrina ha appena confermato che anche lei ha provato. Quindi ragazzi, invito tutti a provare questa cosa. Cercate la vostra posizione, ok, davanti allo specchio, mettetevi lì, provate a tenere unite le dita nella vostra posizione naturale e poi a deviare da una parte e dall'altra e vedete cosa succede. So I invited everybody to try and let us know through the comments. Scrivete pure nei commenti cosa scoprite. Now, while everybody's trying that, the other thing about this is if we look at my kind of natural wrist position and we look at where my wrist kind of lines up with the, and I'm having trouble with the,
lines up with my fist, right? If I radial deviate, look at how much of my fist is outside of my wrist. So if I take on your position, if I radial deviate, look at how much of the bell and the load would be outside of my wrist. Whereas if I'm here, look at how much of it lines up with my wrist, really solid stacking, right? But if I do that, the weight is really going to hang, too far to this side. Too far. Can you keep your fist there and show it as explained in Italian? Ok, quindi get in your natural position. Allora, se voi guardate adesso la mano di Brett, se lui sta nella sua posizione naturale, vedete, e partite dall'ulla e andate verso l'alto, vedete come praticamente la mano è centrata sopra l'avambraccio. Nel momento in cui lui si porta in quella posizione lì, una grossa parte della sua mano è all'interno dell'avambraccio, quindi se lui supporta un peso lì, si ritrova a non caricare il peso, non impilare le ossa sotto il peso. So you're not stacking the bones under the weight, right? Exactly. In my case, it's the opposite. Yep. Exactly. In your case, when you go radial, everything lines up. I go radial, I'm way outside of my wrist, the ideal place. Where if I allow that ulnar deviation, you can see I've just got a great stacking through there. E se voi vedete, se io rimango nella mia posizione, you see, I'm just on spot. Nella mia posizione io ho il carico esattamente, ho la mano centrata sopra l'avambraccio. Se io andassi così come Brett, avrei tutta questa parte al di fuori dell'avambraccio. If I go this way, as you would go, Brett, the weight would be displaced. I would not be stacking my bones again. Exactly. Quindi non sarei di nuovo quello che funziona. So what is best for you is not best for me and vice versa. Quello che è meglio per Brett non è meglio per me e viceversa. And so the last kind of anatomy thing here in reference to pressing is humeral length. E poi c'è un altro fattore legato alla lunghezza dell'omero. So if I hold my arm up, you can see the bend of my elbow is actually with or just below my head, right? So this line here kind of comes across here. There are people out there, when they do this bend is above their head. Allora, un'altra cosa da guardare è questa. Se io Brett, aspetta che let me take the zoom out. Se io Brett alziamo il braccio sopra la testa, se guardate, la piega del gomito è più o meno leggermente più bassa rispetto alla testa, ok? C'è gente che se fa così col braccio si ritrova con la piega del gomito che è sopra la testa. And some, of course, lower lucky ones. E qualcuno sotto. Ok, quindi noi siamo più o meno qua, qualcuno ha la piega del gomito più bassa, qualcuno ce l'ha più alta. What does this lead to, Brett? So for the person that has the bend above the head, the long humerus, they're going to lean more in their press. Le persone che hanno il braccio, l'omero più lungo, quindi con la piega del gomito più alta della testa, saranno quelle che quando pressano si inclinano lateralmente di più, devono allontanarsi di più dal kettlebell. Yep. So if you're below that, you're going to be able to be more upright and have a more vertical pressing path. E se invece qualcuno ha l'omero molto corto, quindi è più basso sotto, avrà un groove del press che è molto più verticale e non ci sarà una grossa inclinazione laterale del tronco. So long humerus, the bell is going to be way away from you as you get to the midpoint of the press. If you don't lean to counterbalance and get your hip underneath the weight, then yeah. Se hai un omero molto lungo, il kettlebell si allontana molto dal corpo e quando è lontano dal corpo, se tu non ci infili sotto l'anca e non ti butti dall'altra parte, un carico pesante ti fa cadere. Se hai un omero corto, questo problema non ce l'hai.
So allowing for these individual paths, stacking the weight through the forearm, aligning the center of mass over the elbow, individualizing the grip. So I would have an angle and it would be more center to right side, thumb side of the bell. And for me, I can have kind of a pretty straight line press with minimal body lean. Somebody with long arms, they're going to displace more to keep that path correct. Quindi tirando un pochettino le somme. Punto primo, essere in grado di poter spostare il manico del kettlebell più verso taglio della mano, mignolo verso il corno o pollice verso il corno, in maniera da far sì che il centro del kettlebell sia allineato sopra il gomito. Quindi nel caso di Brett il kettlebell va più verso il pollice, il corno più verso il pollice, nel caso mio più verso il mignolo. So in your case, more towards the thumb, in my case, more towards the pinky. E oltretutto, oltre a questo, il tipo di groove del press sarà più verticale per coloro che hanno l'omero corto e invece sarà diverso, anzi il groove del press sarà sempre verticale, però il tronco rimarrà più o meno verticale, mentre con le persone con l'omero lungo ci sarà più inclinazione laterale per poi reincastrarsi sotto verso la fine. Absolutely. So individualize the grip, so that takes, there's two things in individualizing the grip. You're going to allow for the position that you found. Okay, quindi per individuare la presa, le cose da fare è trovare la propria posizione. Then you're going to position the handle pinky side, thumb side, or middle as to what's best for your grip and wrist. E quindi a quel punto noi andiamo a posizionare il manico del kettlebell più verso il mignolo, più verso il pollice o al centro, a seconda della nostra struttura, di ciò che migliora, ripeto. So again, radial, ulnar deviated towards the thumb, radial deviated towards the pinky. Quindi se siete più deviati verso l'ulna, più verso il pollice, se siete più deviati verso il radio, più verso il mignolo, okay? O al centro, o in middle, of course. And if you're neutral, just go in the middle. E se siete neutrali, al centro. And then optimize your path based on your humerus length. E poi ottimizzare la traiettoria. Well, the path of the bell is always vertical, right? The path of our torso. Correct. E quindi ottimizzare la traiettoria del nostro torso, non del kettlebell che è sempre verticale, in base alla lunghezza del nostro omero. So by doing that, you respect that structure dictates function. In questo modo noi rispettiamo il fatto che la struttura detta la funzione. And that the function that you're trying to accomplish influences your structure. E che logicamente la funzione, ciò che cerchiamo di fare, va a influenzare la struttura. So when I started using the wrong grip, my structure told me that function wasn't right. Quando lui ha iniziato a utilizzare una presa che non era giusta per lui, la sua struttura gli ha detto c'è qualcosa che non va. So now I'm back up to pressing weights that are good for me and feeling really good in my shoulders. E adesso stai tornando a pressare carichi buoni per lui e sta bene nelle spalle. So I have one question related to this because I wanted to make it clear to our audience, which is the pinky side versus thumb side, and the path, let's say the path or to say what our torso does, has nothing to do with the fact that still we want the handle to stay low
and we still want to keep the wrist neutral and arm wrestle the bell in order to avoid this type of situation, correct? Yes. This is very So important. for me, deep in the hand means angled. Down right? there. And deep. I'm able to go deep, but I've got an angle. Fabio is able to go deep and be more parallel or more horizontal. More horizontal. Horizontal. Quindi attenzione che tutto questo non toglie al fatto le cose che devono rimanere costanti, ovvero il fatto che il manico deve essere basso nella mano e il fatto che il polso deve essere sempre neutrale, anzi più in posizione da cercare di forzare tipo braccio di ferro. Logicamente per Brett deep, profondo, vuol dire comunque con un angolo. Per me invece vuol dire più orizzontale, dettato questa dalla nostra struttura, però comunque profondo. So, not horizontal or oblique, that will change according to the structure, but still deep, because the higher it is, the more the bell will be able to extend your wrist, correct? Exactly. We still want that strong wrist, and if you look at my position here, you can tell I've got a good stacking of the bones here, and my handle position would be angled and deep. Quindi comunque è importante comunque che il polso, che il carico del kettlebell sia sopra la struttura, ok? Indipendentemente dall'angolo del polso. And by the way, what I was thinking is that, so what we want to see in all times, we want to see the position in which basically the most of your hand is on top of your forearm, basically. Exactly. Yes. Quello che noi vogliamo vedere è la posizione in cui la maggior parte della tua mano è sopra l'avambraccio. So che per te è così, per me è così. Find your wrist archetype. Your Trovate wrist. l'architettura del vostro polso. Know where your thumb lines up in your hand. Vedete dove il vostro pollice si allinea sulla vostra mano. Optimize the grip. Optimize the path. Ottimizzate la presa, ottimizzate la traiettoria e siate, and be strong and healthy, let's say. And that's the final caveat is I knew something was off because my shoulders got grumpy. Don't ignore that. Ecco, un'altra cosa è che Brett thanks to that fact, we were able to explore this and deepen and try to understand and learn something new. Listening to your body signs, right? To what your body told you. La cosa importante è questa, è che ascoltate il vostro corpo. Il fatto che Brett abbia provato la mia presa e non abbia ignorato i segnali del suo corpo che gli hanno detto le spalle gli davano fastidio, abbia cercato di capire la ragione, ha permesso a lui e poi a noi assieme di andare a esplorare, cercare di capire la ragione per cui c'era un problema e imparare delle cose nuove. So always listen to your body. Do not ignore any discomfort, any pain or anything, but try to learn lessons out of it, right? Yep. Quindi ascoltate sempre il vostro corpo, non ignorate segni di disagio o di dolore, ma cercate di andare a fondo. Find other ways to prove how tough you are than putting up with pain in your training. It's a bad way to prove how tough you are. Trovate altri modi per dimostrare quanto siete duri che non siano il fatto di gestire o ignorare il dolore oppure il disagio. So don't ignore discomfort, don't ignore pain, but try to learn lessons out of it and find a way to not have to deal with it anymore. Absolutely. Right? And then we can be back on and we can talk about grip and wrist in reference to pulling drills. E questa è una cosa specific to the military press and pressing drills. Perché finora abbiamo parlato di military press e di press, però stiamo lavorando su come gestire la presa per i pull, e questo sarà this may be a next episode, right? Exactly. Down the road. Esatto. Sarà un altro episodio più avanti.
I'm asking now everyone if they have any questions. Ragazzi, qualcuno di voi ha qualche domanda o siamo stati super chiari? Usually when I ask for questions, it takes some time to see them because people see us on Facebook with some delay, like 30, 40 seconds. So by the time we get the message back, it may take some time. But in the meanwhile, intanto chiediamo. And I can see we have people from, hai fatto poco regista oggi, Guido. See from people from Mexico that are saying hello. There you go. And I see. So we have, Anna's asking, the position of the wrist should be centered and straight, correct? Depends on yes. what. Yes. If I understand the question correctly, because for me, centered and straight is ulnar deviated. For Fabio, ecco, l'importante è capire, Anna, questo. Vedete la differenza? So this should take a screenshot of this. Can you keep your hand there? So, quindi centrato e dritto per Brett è, keep your position, è deviazione lunare. Centrato e dritto per me è invece completamente orizzontale. If you take a look at our knuckles, your knuckles are oblique, my knuckles are perfectly horizontal. Guardate, le nocche mie sono perfettamente orizzontali, le nocche di Brett invece sono oblique. Questo è il nostro centrato e dritto. This is our centered and straight, which is different. It's same but different. Right. È uguale ma diverso. Then there is another question by Angelo. So he's asking, so optimizing the grip according to the direction, so the direction of the wrist, this could improve stability of the shoulder also in the get up? That's the question. Yes. Yes. See? Short answer. And it's interesting. I've been experimenting a lot with how I set my grip in the get up. And what I do now is I actually extend my hand and find the position that's very comfortable. And then I close my grip. So rather than shoving my hand into the handle and then trying to find the position, I extend, I find the position of the handle, and then I establish my grip. Allora, risponde positivamente alla domanda di Angelo, in più aggiunge il fatto che lui ha praticato parecchio con il discorso della presa nel get up. E una cosa che ha imparato adesso è quella di prima trovare una posizione comoda per la sua mano e per la presa e poi sposta il kettlebell, ovvero lui inserisce la mano perfettamente orizzontale, la infila nel kettlebell, trova la posizione comoda e solo allora prende il kettlebell, non prima. Non cerca di aggiustare dopo aver impugnato il kettlebell, ma cerca di sentire il manico nel punto più confortevole prima di chiuderlo. So you don't grab the bell until you have found that the handle is exactly where it suits best for you, correct? Yes. Okay, so I translated correctly. Yep. There is another question by Eugenio who's asking, does a wrong grip in time, in long term, could it influence posture? That's a tough one. Yes-ish. Yes-ish. There's a lot that goes into posture in general. I would say more you're going to end up with some joint irritation versus a change in posture. Prima di pensare alla postura, prima che possa modificare, probably you don't get to the point in which I'm trying to connect my camera again. Yes, back. You don't get to the point in which it alters your posture because you will get inflamed first before that, and you won't be able to keep training. Cioè, probabilmente non riuscirai ad avere un problema posturale legato a una presa sbagliata perché avrai altri segnali prima, nel senso che se la presa è sbagliata inizierai ad avere irritazioni, infiammazioni ai gomiti o alle spalle prima e quindi molto probabilmente ti fermerai prima che la presa scorretta possa influire sulla postura. Probably you will end up having to change your grip before
you pursue it for such a long time that it will negatively influence your posture, I guess. So unless you're really stubborn, keep killing yourself with it, but that's a different story. And I was talking about me, actually. You talking to me? Are you talking to me? Great movie. Yeah. Definitely very welcome, Angela. I think that what's been exciting about this to me is that after 20 years of using bells and pressing bells and 19 years of teaching certifications, I found something new. A way to optimize a piece of the press that might help a lot of people. And so I'm pretty excited about this, and I'm just wondering if the people that did the experiment and found the strong position, is that the grip they've been naturally using, or have they been using a grip that's maybe not doing them any favors? Maybe somebody could answer that. We can ask this question, by the way. Yep. Una cosa che ha particolarmente eccitato in questa cosa Brett è stato il fatto che dopo 30 anni di utilizzo di kettlebell si è ritrovato ancora a sperimentare qualcosa e scoprire qualcosa di nuovo che non sapeva prima sui kettlebell, che ha potuto applicare, quindi è particolarmente interessante questa cosa. Interessante è, se chi di voi ha fatto la prova del test, questo, vedere se quando ha trovato la posizione adatta per lui è capire, ma adesso che sapete qual è la posizione migliore per voi, finora avete usato quella o ne avete usata un'altra? Cioè avete trovato qualcosa che potete applicare domani di diverso e che potrebbe darvi dei risultati oppure no? So I asked the question, if you experimented and you found your optimal wrist position, have you been pressing that way up until today, or will you change starting from tomorrow, basically? That's the idea. And then Alberto is asking, especially get up more than in the press, I find the comfortable position of the handle, but I cannot completely wrap it with my fingers. What made this depend? What made this depend on? That's the question. So, Fabio, would you pick up your that bell again and show your grip? Okay. My grip? Your grip. Ok, questa è la mia presa. Can you see that he's mainly gripping that with his fingers? So give a little bit of a... Vede che lo tengo principalmente con le mie dita. Yeah, bring yourself to the side just a little bit. See the gap at the pinky? Vedete che c'è un po' di spazio dove c'è il mignolo? So he doesn't have this grip. He has this grip. Sì, io ho questa presa. È questo a cui ti riferisci, Alberto, al fatto che ci sia dello spazio qua? If, by the way, with my structure, if I take it to the thumb, then the gap increases. See? Which if you look at my grip, so there's thumb side with an angle. I have a solid grip. I have more of a grip. So vedete, Brent? So I'm taking your grip, right? And I have a gap here, while Brett does not. If I want to remove the gap, I need to change position. So there's no more gap here, right? And I create. And if Brett lose my grip. takes it that way, he has a gap. Yeah. And you can see it sitting way over here on my radius. But if I slide back and I find my grip, solid grip, right? Thumb side, a little bit of an angle. That's what's best for me. Bad for Fabio. Quindi, se notate la differenza, con la presa corno al mignolo,
io ho una presa solida perfetta, tutte le dita sul manico del kettlebell, mentre con la presa pollice al corno il mio mignolo si stacca, perdo presa, ok? E il kettlebell va a finire sull'una. Nel caso di Brett, invece, se lui ha la presa come la mia, quindi corno al mignolo, lui si ritrova col mignolo staccato e si ritrova con il peso tutto sul radio. Mentre per lui va bene quello che è opposto rispetto a me. It is interesting because we should find out the relation between the type of programming we use and the grip. Because we're opposite in the grip, but we also opposite in the way we structure our training plans, right? So that's interesting. That another episode that we could do on structure. Yes. Bobby asked if using the deep grip on the clean affects where the bell sits. Yeah. And the short answer is yes. When you use the deep grip for the clean, for me, I have to let it come up with some angle, whereas Fabio is going to bring it up and it's going to be deep and horizontal. So it's still deep, right? It's still going to be deep, but so in Brad's case, he will probably start off here, right? Yep. With the thumb closer to the horn or to the angle here, to the corner, and I will do it this way. So if I have to press, when I start my clean, I slide my hand back so that my pinky is touching the handle. It is still deep, but it's my way. Well, I guess that Brett does the same on the other side of the bell, and it is still deep, but in Brett's way. So deep is one thing, I guess, and the position is another thing. Yeah. Quindi nel clean, se vedete, la domanda era, I'm going to translate this in Italian, di Robby, la domanda di Robby era, quindi se la presa, come fate con la presa profonda? Presa profonda è una cosa e quella va mantenuta. Il discorso è quando affronto il clean, dove posiziono la mano nel kettlebell quando inizio il clean. Nel mio caso io parto già posizionando il kettlebell in maniera che l'angolo, il corno del kettlebell sia vicino, porto il mio mignolo vicino al corno del kettlebell. Brett porta il pollice vicino al corno del kettlebell in maniera che tutti e due finiamo in una presa profonda, però la mia è corno verso il mignolo, la sua è corno verso il pollice. So, horn glued to the pinky in my case, horn glued to your thumb in your case, basically. But still deep it is. So. Yep. And I just let mine have an angle. And I think that's interesting from Aphrodite. She's from Greece, by the way. So, and you'll see her because she's coming SFG in Vicenza. Awesome. So we have 2 people coming from Greece. Awesome. So she's been pressing the right way and never felt anything changed. And Mauro says, depends on the individual. We have to adjust the grip based on our own company. Yeah. I mean, some people are smart enough to figure this out on their own and just go naturally with what their structure gives them, and they just fall into the right position. Other people, well, you know, here's this interesting situation. Now, when you start, you can go with comfort. But when you have to progress at one point and you become an expert, you have to find what gives you an edge. Well, I recall that when I started using kettlebells, my grip was totally like this. So just like yours. Because, you know, this feels much more comfortable because the bell does not hit on your ulnar up here. It's not uncomfortable. It doesn't press. It doesn't create a discomfort or pain. But when I used to go heavy,
I started having epicondylitis and stuff like that because that was not optimal for me. So at one point I had to give up some discomfort, or get used to something slightly different in order to find what was perfect for me. And so it may be that the first, I recall, Tamer told me that the first time he tried a bench press, he just did it and it was awesome, right? It took me 4 years to learn how to do a bench press. So if you're built for it and you end up to being in the perfect position from the first minute, lucky you. If not, you need to find out. So sometimes it may be what you're more comfortable with, correct? Now you have to go back and do all of that in Italian. Oh yeah. Sì, ci sta che la posizione che è più comoda all'inizio può anche andare bene, però a un certo punto non è mica detto che sia ciò che è ottimale per te. Per esempio, io inizialmente mi era più comodo avere la presa obliqua molto simile a quella di Brett, perché era più comodo, il kettlebell non schiacciava, non batteva contro l'uno e non dava fastidio. Però quando ho iniziato a pressare pesi pesanti, i miei gomiti, i miei polsi, la mia mano non erano felicissimi, ho dovuto lasciar perdere un po' di comfort per ottimizzare ciò che andava meglio, no? Quindi può essere che uno sia fortunato e inizi e trovi da subito la posizione ottimale, può essere che debba fare delle modifiche. You may change your habits as you get stronger because things change, by the way. E ho portato l'esempio di Iron Tamer, David Whitley, il quale lui mi ha detto che la prima volta che ha provato a fare un bench press è venuto perfetto così come lo fa adesso. Io ci ho messo 4 anni a imparare un bench press. Se sei strutturato per una cosa, sei fortunato, ti viene subito. In alcuni casi invece devi lottare per trovare qual è la posizione del groove adatto a te. Yeah, I did it. I made it. As Riff says, it's all easy till it's heavy. Yeah. Come dice Mark Rifkind, tutto è facile finché non diventa pesante. Well, I think that's the last questions. No more questions there. Yeah, I think we're almost ready to go. I'm just going to ask Guido, since we've been speaking all the time, to remind what's going on in the next couple of weeks here in Strongfirst, Italy, the events and so on, and then we can say bye to everybody. Guido, lascio a te. E allora? Ricordare cosa succede nelle prossime settimane. Hai detto un cazzo stasera, tocca a te adesso parlare. Ascoltavo, pur avendo già letto l'articolo di Brett, ascoltavo. Allora, questo weekend abbiamo a Roma lo Strongfirst Foundation e il Kettlebell 101, entrambi la domenica, dove insegnerà Arianna Zaccagnini. Il prossimo weekend, sabato 26, ci sei tu a Cesena con gli stessi workshop, quindi il Foundation e il Kettlebell 101, mentre domenica 27 a Napoli Stefano insegna il Kettlebell 301 e l'approfondimento One Arm Swing e Get Up. E poi, se non sbaglio, c'è qualcuno che viene a trovarti a Palermo o mi sbaglio? Quello a marzo, sì. Il primo weekend di marzo, Arianna, a marzo, sì. Arianna sarà a Palermo ospite mia e di Marco Cusimano nella palestra di Marco per fare 2 giornate dedicate al bodyweight. Benissimo, bene, abbiamo ricordato tutto, credo. E vi dico che nonostante abbiamo l'SFL a Pasqua, siamo quasi a 30 partecipanti a SFL, che è tanta roba. Quindi una grande perché siamo furbi a mettere le certificazioni a Pasqua. Prossimo anno a Natale facciamo l'SFL. Su colpa mia, ho sbagliato io, quindi ma va? assumo la responsabilità. Bene, momento di ringraziare tantissimo Brett per esserci unito a noi. So time to thank so much Brett for joining us today. Thank you so much, sir. Very much appreciated. Grazie mille. It's fantastic. Very glad to have had the opportunity. Grazie, and we just can't wait to see you here. Ragazzi, chi c'è qua, ricordi, faccia sentire con i commenti che stiamo aspettando Brett qua in Italia. Per piacere, scrivete qualcosa. So I'm just saying, hey, many of them here are probably waiting to see you live next
next June. So, e quindi ci vediamo molto presto. See you very soon. Grazie ancora, Brett. Thank you so much again, Brett. And as you learned, this is our salute. So, poker face. We try to do that. Also Guido smart, anche Guido ride non lo facciamo. Dai Guido, fa serio. Faccia seria. Hand up. Un saluto festoso a tutti. Ok, ragazzuoli, grazie ancora a tutti, una buona serata, ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. 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 Thank you, everybody. Ciao. Grazie.